In this video, we'll discuss about allosteric regulation or feedback inhibition. Our cell are amazing molecular machine. Every day they convert food into energy such as ATP that drives the million of biochemical process necessary for keeping us alive. The pathway used to convert substrate such as glucose into product are collectively referred to as metabolic pathway. So the drivers of the metabolic pathway are the enzyme. So the drivers are enzymes are usually protein that work to assist chemical reaction by building or breaking down molecules. So by building or breakdown of molecules. However, enzymes don't drive reaction at the constant rate. The rate of reaction can speed up or slow down or stop completely according to the cell need. So all the things speed up, slow down and stop, all the things according to the cell needs. This process is analog to an assembly line where raw material are converted into product. The assembly line must be monitored to ensure that the supply of product does not exceed demand. If product are being created at a rate that is faster than they can be used, both resource and product are being wasted, the assembly line can produce at a slower rate or stop completely to prevent waste in cells. This process is called feedback inhibition. Feedback inhibition is achieved through a process called allosteric regulation. So feedback inhibition is achieved through a process called allosteric regulation and play an important role in many metabolic pathway. Enzymes have a unique area called active site. So this one is the active site where the substrate can bind enzyme that can be regulated, have an additional area called allosteric site. This one is the active site, this one is the allosteric site. So the downstream product combined to that regulatory site, causing that enzyme to change the shape. So now this one downstream product combined to that regulatory site, causing the change. Here it will change that shape and prevent it from binding with its substrate. This causes the entire pathway to halt and new product are no longer formed. Conversely, when the amount of downstream product get too low, the enzyme interact with the usual substrate and begin forward product again. Feedback inhibition play a critical role in preventing cells from wasting resource and energy. Muted enzyme that does not respond to allosteric regulation have been linked to disease state such as cancer. Many processes in our body rely on feedback inhibition to keep everything running smoothly and effectively, maintaining homeostasis.
நாம் இந்த வீடியோவில் அலோஸ்டெரிக் ரெகுலேஷன் ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஃபுட் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் நம்ம செல்லு தான் வந்து எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. அது வந்து மில்லியனாக பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஏன்னா அதுதான் நெசசரி ஃபார் அவர் லைஃப். திஸ் பாத்வே is used to convert substrate glucose into product, collectively referred to as இதுக்கு வந்து நேம் வந்து மெட்டபாலிக் பாத்வே. இந்த மெட்டபாலிக் பாத்வேயோட டிரைவர்ஸ் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா என்சைம். இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது, என்சைம் ஆர் யூஸ்வலி ப்ரோட்டீன் தட் ஒர்க் டு அசிஸ்ட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பில்டிங் ப்ராசஸ். இங்கே வந்து பில்ட் ஆகுது, என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆகி ப்ராடக்ட் வருது அண்டு பிரேக் டவுன் எல்லாத்துலேயும் வந்து என்சைம் வந்து பிளே ஏ மேஜர் ரோல். என்சைம் டோன்ட் ட்ரைவ் தட் ரியாக்ஷன். அதோட ரேட்டை ஸ்பீடப் பண்ணுறது, ஸ்லோ பண்ணுறது, ஸ்டாப் பண்ணுறது எல்லாமே செல்லோட நீடை பொறுத்து அமையும். ஸோ எப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ரா மெட்டீரியலில் வந்து ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, நெசசரி ப்ராடக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி நம்ம பாடியில் வந்து ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இன்வால்வ் ஆகுது. எப்படி ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா இது வந்து இங்கே வந்து என்சைமில் வந்து ஆக்டிவ் சைட் இருக்குது. ஓகே, என்சைம் ஹாவ் யூனிக் ஏரியா, அதுக்கு வந்து ஆக்டிவ் சைட். இங்கே தான் வந்து இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆகி ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஏரியா இங்கே அடிஷ்னலாக இங்கே இதை ரெகுலேட் பண்ணுற ஏரியா அலோஸ்டெரிக் சைட். இங்கே வந்து அலோஸ்டெரிக் சைட் இருக்குது. இந்த அலோஸ்டெரிக் சைட் எப்படி வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து இதில் வந்து அக்குமுலேட் ஆயிரும். அப்போ வந்து இதோட சேஃபை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது. அப்போ வந்து இந்த சேஃப் இங்கே சேஞ்ச் ஆகிறதுனால சப்ஸ்ட்ரேட் இங்கே வந்து இதோட பைண்ட் ஆகாது, அதனால ஸ்டாப் ஆயிரும். அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்காது. எப்போல்லாம் இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராடக்ட் இது குறையுதோ அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் சைட்டுக்கு வந்து இந்த என்சைம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து இந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்குள்ளே பைண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு நேம் தான் அலோஸ்டெரிக் ரெகுலேஷன் ஆர் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். So many processes in our bodies rely on feedback inhibition to keep everything running smoothly and efficiently maintaining homeostasis. ஆனால் இது வந்து கேன்சர் அந்த கண்டிஷனில் வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியாது. ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன் பிளே எ கிரிட்டிக்கல் ரோல் இன் preventing cells from wasting resource energy, not respond to this allosteric regulation have been linked to disease such as cancer.